Вопрос. So what is the question? About the importance of Шри Шри Прапанна-Дживанамритам. Вопрос о том, насколько важна Шри Прапанна-Дживанамритам. Once I asked Srila Guru Maharaj what compelled him to make this compilation, which also has original writing. И я однажды задал вопрос Парам Гурудеву, что заставило его сделать эту книгу, в которой также находится еще его определенные записи. And he said, "No one has ever asked me that question." Он сказал, никогда меня никто не заставлял, не задавал мне этот вопрос. And he said, his inner necessity. Он сказал, что внутренняя потребность заставила меня написать. This had come at a time that was the aftermath of his tenure in Гаудия Матх. Это произошло после того, как он оставил Гаудия Матх. And he felt the inner necessity to examine and re-examine very carefully what is surrender, the nature of surrender, the expressions of the scriptures regarding surrender, the great devotees, the Lord Himself, etc. И тогда у него возникла внутренняя необходимость пересмотреть внутри себя, что такое самопредание, как это происходит, как об этом пишет Писание, как предавались великие преданные, и что сам Господь говорит о преданности. In Gita, the serious discussion begins when Arjuna transfers his autonomy to Krishna. В Гите беседа принимает определенный ход, когда Арджуна предается Кришне. Sisyas teham sadimam tvam prapannam. Now I'm offering myself to you as your disciple, tvam prapannam. I'm surrendering to you. С того момента, когда Арджуна говорит, что я предаюсь тебе, я становлюсь твоим учеником. Means, from where shall we take direction in our lives? Это значит, откуда мы должны принимать наставления в нашей жизни. Our own limited, faulty assessment of life, who I am, what's my place and purpose? Должны ли мы принимать как бы наставления с того, как... Or revealed truth? Должны ли мы получать наставления со своей несовершенной, совершенно неположения, или же мы должны подготовить себя к тому, чтобы истина нам явилась? A substantial percentage of revealed truth is vented from the hearts of devotees. В целом истина, как правило, это то, что было явлено в сердцах преданных. Religion proper is found in the heart of the substantial devotee. В Писании сказано, что подлинная религия, она находится в сердцах преданных. So Srila Guru Mахарадж, compelled by inner necessity, he examined all the statements in the scriptures on surrender. Поэтому Парам Гурудев, он, ощущая внутреннюю потребность, он изучил все заключения священных писаний, которые говорят о преданности. And he included one sloka in his introduction. One says, Bhagavat Bhakti Tat Sarvam Iti Utsrijya Viderapi. You can give up everything else
but this. И он пишет, прочитал в Татва Сандarbhe, где сказано, что ты можешь оставить все, кроме вот этой вещи, самопредания. This is the criterion for a viable spiritual life. Это самый главный критерий подлинной духовной жизни. Is to be surrendered. Быть преданным. What does that mean? It means to put oneself under the guidance of a superior Vaishnava. Это значит предложить себя следованию высшего вайшнава. Just as we were telling previously, you're suffering from some malaise, some illness, you go to a doctor. Как мы говорили раньше, если ты страдаешь от чего-то, ты идешь к доктору. You put yourself under the care of a qualified doctor and accept his prescription. Если ты предаешься доктору и принимаешь его наставление, его рецептуру, предписанные им It's something лекарства, like that. это примерно так же. We're attempting to surrender ourselves to a plane, and the representative of that plane who has our interest at heart more than we do. Мы приходим к тому миру бытия и предаемся тому бытию, которое имеет интерес, который заинтересован в нашем совершенстве больше, чем мы заинтересованы в своем. We've misconceived who we are. Мы так и не поняли, кто мы. We're attached to a misconceived notion of self. Мы преданы, мы привязаны к своим ложным представлениям о самим себе. So, Guru, Vaishnava, they are giving us advice based upon our identity and serving potential. Гуру и Вайшнава, они дают нам совет, исходя из того, что из той природы, которой мы обладаем на самом деле, из нашей вечной духовной природы. So Srila Guru Maharaj has compiled the sayings of so many different great devotees there, that hearing them give vent to their feelings of the particular aspect of surrender will give us some inspiration. Что, следуя определенному аспекту преданности, это даст нам определенное вдохновение тому, как это делали великие преданные. Like once I said to Srila Guru Maharaj that Srila Krishnadas Kaviraj Goswami saying Jagai Madhai Hoite Muishe Pakrishna. I'm saying I'm more sinful than Jagai and Madhai. Кришнадас Кавирадж, He's a Siddha Mahatma of the highest order. And he's saying I'm more sinful than Jagai and Madhai. Кришнадас Кавирадж Госвами, будучи Сидха Махатмой, великой душой высшего духовного уровня, говорит, я более падший, чем Джагай и Мадхай. And I said, but what if you actually are more sinful than Jagai and Madhai? Но если ты действительно более падший, чем Джагай и Мадхай. Because when we hear about their sinful activities, it hardly registers on our scale. Если мы слышим о грехах Джагая и Мадхая, это для нас обычная фишка. We can understand, oh, in that context, they were sinful. В этом смысле они были более оскорбительными. But when we examine ourselves, I think, my God, I am more sinful than Jagai and Madhai. Но если глубоко разобраться в себе, то мы увидим, что мы более падшие, чем Джагай и Мадхай. But I was surprised by Srila Guru Maharaj's response. Я был удивлен на ответ Шрилы Парам Гурудева. He said, oh, perhaps that feeling is descended in you. Он сказал, что, к счастью, это чувство пришло к тебе. And what he meant to say was, this expression of Kaviraj Goswami, he's not posing, he's not posturing himself, but it is a genuine, sincere expression of his inner feeling. То есть Кришнадас Кавирадж Госвами
имитирует это чувство, это чувство не зашло к нему как подлинное чувство переживания, искренности. And I had to pause and oh, he really means it when he expresses such things. Когда он говорит, он действительно чувствует. So Krishna consciousness ultimately is about feeling. Сознание Кришны в целом это чувство. A substantial feeling, not imitation Подлинное чувствование, а не имитация, or posing. не попытка позирования. So if we will study the slokas that are collected there carefully, humbly, Поэтому если we can expect to have a glimpse into the nature of the interior of the hearts of those Vaishnavas. Поэтому если мы смиренно изучим то, что они говорят, то мы сможем постичь глубину переживаний, чувств этих вайшнавов. And what is it? Prapana-Дживанамритам. That this will give life. It's life-giving nectar for the surrendered souls. Это то, что дает жизнь предавшимся душам.